को प्रणाली र संविधानवाद भन्ने टेक्स्ट यो लेक्चरको टेक्स्ट चाहिँ करिब 3 हप्ता 4 हप्ता अगाडि छापिएर आएको छ। यो टेक्स्ट तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट डेस्कबाट लिनु होला, यो फ्रीली अभाइलेबल छ। अरू के अनाउन्समेन्ट छ हैन? कन्फरेन्स हजुर कन्फरेन्स हाम्रो एनुअल कन्फरेन्स चाहिँ नोभेम्बरमा जुन हुन्छ, नोभेम्बरको लास्ट विकमा। त्यसको लागि कल फर पेपर्स गएको त धेरै हप्ता भइसक्यो। हाम्रो वेबसाइटमा त्यो कल फर पेपर्स छ, त्यो एकचोटि हेरेर तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। त्यसको एब्स्ट्र्याक्ट बुझाउने समय अझै बाँकी छ, जुन 10। त्यसपछि जुनसम्म छ भनेपछि अर्को 2 महिना जति बाँकी छ। त्यो भयो। समाज अध्ययन 19 चाहिँ छापिन जानलाई रेडी अन्तिम प्रिप्रेस चरणमा काम भइरहेछ भनेको एकदम लास्ट प्रुफ हेरिँदैछ। त्यो चाहिँ 1 हप्ताभित्र प्रेसमा जान्छ र अप्रिलको 25 तारिक चाहिँ हामी कहाँबाट र काठमाडौँको अरू पुस्तक पसलहरूबाट उपलब्ध हुन्छ। यति भनिसकेपछि मेरो नाम चाहिँ प्रत्युष सन्त, म यहाँ काम गर्छु, एडिटर र रिसर्चर रूपमा काम गर्छु। नमस्कार सबैजना, म गौरव लामिछाने, म चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीको पिएचडी रवि प्रधान, बुद्धिज्म स्टडी मासिस केसी, म चाहिँ बायोमेडिकल्स सप्लाई गर्ने अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु। म कोमल भट्ट, म देवेन्द्र उप्रेती, म यहाँ नमस्कार, म आरके दाहाल, म चाहिँ कम्प्युटर साइन्स आइटीको प्राध्यापक गर्छु प्लस प्र्याक्टिसनर पनि। नमस्कार, म पनि लभ काफले, सेम कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङमै सिन्स 25 इयर्स, अहिले सफ्टवेयर कम्पनीदेखि लिएर कलेजहरू सबैतिर छु। म चाहिँ सञ्जिला मुक्तान, मार्टिन चौतारी रिसर्चर। म अरू पनि यहीँ काम गर्छु। आजको हाम्रो एक्चुअली सेमिनारको टाइटल चाहिँ मोबाइल एप युसेज एन्ड युजर्स अडाप्टिभ प्र्याक्टिसेस। यो भने के हो भनेर चाहिँ रोशीजी आफैले बुझाउनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा उहाँले गर्नुभएको पिएचडी रिसर्चको प्रेजेन्टेसन है। छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ रोशीजी चाहिँ 2010मा हैदराबादको ओस्मानिया युनिभर्सिटीबाट एमबिए गर्नुभयो। 2015मा उहाँले कुसुमबाट भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमफिल गर्नुभयो। त्यसपछि त्यही वर्ष उहाँले त्यहाँ पढाउन थाल्नुभयो र 2019देखि यता काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अहिले मैले भने जस्तै अहिले एआइटीको पिएचडी सिद्धिने क्रममा छ। एक्ज्याक्टली डिग्री कहिले हातमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक भन्न गाह्रो टाइपको पिएचडी रहेछ यो चाहिँ। यो अर्कै कुरा भयो। उहाँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर, एन्टरप्रेन्योरसिप, सप्लाई चेन एन्ड अदर क्रस कटिङ थिम्स अबाउट द इकोनोमी इन जेनरल भनेर उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको इन्ट्रोमा भन्नुभएको छ। सेभरल रिसर्च पब्लिकेसन्स र बुक च्याप्टर उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ। त्यसको डिटेल्सहरू चाहिँ उहाँको रिसर्च गेट पेजमा उपलब्ध छन् र उहाँले काठमाडौँ पोस्ट लगायत अरू नेपालबाट निस्किने पोर्टल्सहरू र जस्तो रिपब्लिका, न्यू बिजनेस एज र नेपालभन्दा बाहिरका पोर्टल्सहरू बिजनेस वर्ल्ड, एबिपी एजुकेसन एन्ड पोलिसी टाइम्स इन इन्डियामा चाहिँ ओपेडहरू लेख्नु भएको छ। पहिला पनि यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। फेरि मैले उहाँलाई फेरि स्वागत गरेँ। आज उहाँले रफली 40 मिनट जति सुरुमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी उहाँलाई प्रश्न उत्तर गर्छौँ। Thank you. Good afternoon. Namaskar सबैजनालाई. Thank you for being here. सबैले यो अफलाइन अनलाइन जोडिनु भएको छ। अलिकति ब्याकग्राउन्डमा त कुरा आइ नै हाल्यो अनि हामीले टाइटल हेर्दा पनि मोबाइल एप छ। अलिअलि फ्यान्सी जस्तो सुनिएको छ, but I'll try to make it simple. It's part of my doctoral research and therefore it's very close to my heart. Doctoral research यो अर्थमा आएको छैन किन जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस भइसकेको छैन। So what I expect as a sharing पछि हजुरको input in form of question, any kind of feedback, so then I can fine tune this article. So this is basically an article that I've written, that I've sent it to a journal. I begin about mobile apps चाहिँ किन भन्नेबाट पनि सुरु गरौँ। म यहाँ टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। And it's not just for someone who comes from a technical background. Everybody uses mobile apps, and mobile apps has become an integral part of our life because it changed the way we used to we communicate and we participate in different spheres of life.
And I just want to put some data, just the global statistics. What it suggests is, as a user, we spend around 1/3 of our waking time. That's 4.8 hours using apps. We, as in, I'm giving a global statistics again. Same way, again, as a user, mobile app user, we are using around 8 to 9 apps per day and 30 apps a month. If you look in terms of the mobile app ecosystem, the ecosystem here I mean is the Google Play Store and the Apple App Store cumulatively. That's the ecosystem, and the multitude of the apps that we use. There are more than actually 5.7 million apps. That's a 2023 statistics, and that keeps growing. Every day we log into a new website and we give you a new statistics. This is the data that I quoted in my article, so I remember that. And then if you look in terms of the number of downloads that happens, mobile apps in totality in the ecosystem, it's 255 billion downloads, year 2023 statistics. Which shows mobile apps in terms of the economy of the app, it's huge, it's humongous, it's ever growing. And that's what I think that took my interest as a researcher, and that's something we all can relate to. But having said that, the app economy is increasing, it's growing. Nevertheless, there are statistics again which suggest that the attrition rate started using an app tend to uninstall or tend to discontinue it within 3 months of the installation. Now that's the scary part, or that's a challenging part for the app marketers, app developers. Toying with my idea of my research topic, it was largely not in mobile apps initially, in the very beginning. It was on information system in general, but that was too huge to cover. And then I kind of narrowed it down to mobile apps to make it more specific. My research context was in Thailand. So it's an exploratory research. I will tell why did I undertake exploratory research in a while. Because my proposal was on a mixed method study. Interestingly, I kind of deviated from my initial proposal idea and then moved on to just doing qualitative for the time being. And all my advisory committee, they agreed. Had they not agreed, I would have to do the entire thing. But there was a rationale why I chose to move from mixed method study, where I initially wanted to develop scale on discontinuance intention, and then I kind of moved away from that topic. So with that, thanking everyone, I don't know if I forgot to thank Pratikji, sorry, for having me here. This is the second time I'm here. So to begin, yeah, so okay, so there have been a lot of research in the area of information system. More so on the area of post-adoption information system. What do we do after we adopt an information system? Here, information system, I mean as mobile apps. But again, even in the area of post-adoption of information system, there have been a lot of research around why do people adopt and why do they discontinue. There were not many research around what do they do in between. Like I adopt an app, but before I discontinue, what do I do? So there is still, I would say, or research gap on this area, and that's where I wanted to start exploring because the antecedents or the reasons for mobile app discontinuance has been there, a lot of literature around that area. So I said, okay, moving beyond that, I would like to understand what are the adjustment practices. So the word adaptive means the adjustment practices that we as mobile app users do. The coping mechanism, the coping practices or the strategies that we go around when we are, let's say, dissatisfied using a particular app. So that's the study area. So beginning with, this data has come earlier, the attrition rate, and that's why what I'm trying to say is my research output probably will be useful to the practitioners and also academicians in the area of information system, because everybody wants to curtail the disengagement that users have with the app. Like they want to ensure how do we keep the users engaged with the particular app, whatever they're offering, the marketers.
On top of that, the mobile app ecosystem, apart from the data that I shared earlier on, the app economy also includes free app and paid apps. Also, the app model that we know about as freemium models, where you continue using an app for free, and then after a point they start charging you. So, if you look into in the Google Play App Store, this is the recent data again, 2024 early. 96% of the apps are free, whereas in the Apple App Store, 95% of the apps are free. Okay, so we can understand a scenario where the number of, earlier on it used to be around 97, 98. So the number of, the percentage of free apps are coming down and paid apps are slowly increasing. And we can talk about that. We can share our experience also, why that. Obviously, I'll enter into my research domain. So interestingly, discontinuance is something that people view as something as very static or a permanent behavior. And I'd say once people discontinue, that's over. No, but that's not the case. Interestingly, discontinuance is something that can be temporary and permanent. So that's where the time and the space dimensions also comes around. And that's where I would like to quickly jump to a picture. So a lot of different types of discontinuance, and those Solomon and Rinta Kahila, these are the researchers who for the first time they have coined the forms of discontinuance, IS discontinuance, not just mobile apps, any kind of information system. You say this is dependent on the life cycle of an information system. As we all can see, the life stages that they suggest is it starts with exposure. We get exposed to a particular information system, move on to an adoption, then to a continued use stage, and then discontinuation happens. But not before reaching to a state of discontinuance. Exposure, if somebody just don't like an app, like for example, you find an app interface very clumsy, you don't like it, maybe you just feel like rejecting it then and there. Or you could move to a stage of initial adoption and then decide to discontinue, regressive. And then to a stage of continued use, you compare different alternatives and then reach a state that you might want to discontinue for the time being. Like say on social media, a lot of us, like we get disenchanted. I mean, I myself, I'm a heavy Twitter user, but there are occasions where I feel like I don't want to use it for the time being. So there can be a lot of cases with social media users where they want to take a temporary break and then come back. And that's a temporary discontinuance. Quitting after a stage where you decide I don't want to be there any longer, and replacement when you switch to a competitor app or an information system. So that's how they've coined the forms of discontinuance. This literature came about very recently in 2022. There's a paper published. So it's not been very old literature. So coming back, why I wanted to emphasize on is this because I actually play around the area of temporary discontinuance in my research as well, and that's what my research participants had to say when they narrated their experience. So some of the keywords that might repeat in my research, so I thought I'll explain it at the outset itself. Disconfirmation. The reason why we talk about adjustment practices is because as a user, I come across this sense of negative disconfirmation. As it says, it's a theory-driven thing, which is taken from expectation disconfirmation theory by Oliver, 1977. It's a mismatch between what you expect and what you experience. Now, if you have a positive experience, it's a positive disconfirmation. If it is negative, it's a negative disconfirmation, and then you in the middle. It's a continuum, basically. And there's another word very popular. Now, I come from marketing domain, so therefore these words are very common. So I thought I'll share with you. Cognitive dissonance. For all of us, we use an app, we don't like it. So basically, it's like the negative disconfirmation that results. The cognitive dissonance is the discomfort, the discomfort that results from the negative disconfirmation means I expected something and something else happened. The app is not as useful as I felt it would be in the first place. So cognitive dissonance happens, which is basically in simple word the discomfort of using any information system. And then coming to appropriating practices is because I'm trying to make some adjustment because globally research has shown that as a user, for instance, you adopt an app and you don't like it, does not mean that you're going to uninstall it then and there. जस्तो आजको दिनमा मैले
इन्ट्राइट चलाइरहेको थिएँ पठाउ पनि छ one particular occasion I was trying to get riders for पनि आएन and then I just thought like, okay let me just get rid of this. We don't do that. Generally we don't do that. That's what my research findings suggest. Probably you might have your own experience we can share. So a lot of the users, what we do is we tend to toy with at least give chance to 2 to 3 alternative apps. Usually that's the case. Choice छ भन्दैमा फेरि we don't tend to have multiple options like 7, 10. No, that's what consumer behavior theory also suggests. So we generally have 2 to 3 major apps which we tend to have, and then always use it for a simultaneous use or alternate use. So appropriating practices, it's a technical term, but that it actually means it involves when you try to combine, recombine and repurpose the use of IT to try out different things to resolve things. So as a user, what am I trying to do with the app when I have some kind of negative disconfirmation the moment I get exposed to an app? What do I do? What are all the strategies that I apply? What are the practices that I involve till the time I reach the stage of discontinuance? So that's about the appropriating practices, and that's my research question. What do they do from the point of mobile app adoption to discontinuance? So that drives my research. Because though it's these terms, adaptation, accommodating practices, appropriating practices are used very synonymously, there's very slight difference among these terms. Again, it's not very distinct, I would say, but why I chose appropriating practices, I would like to emphasize that. Adaptation, accommodating and appropriating means all making some kind of adjustment with you as a user and then with the technology. The technology that we're using here, in my context, is the mobile apps. So, though it all involves adjustment, earlier on the adaptation and accommodating were more about adjustment with the technology. It is more about fitting them to your requirement. So it's little more broader. Appropriation is little more broader because it also includes adaptation and accommodation as well. So there are different definitions, but rather than going to definition, we'll try to, of course, given the limitation of time. So I'll tell you how did I go about doing this research as a doctoral student as well in my research journey. So when I was there in AIT, the first thing that I did was like the idea, as I said earlier, the idea was to develop a scale. Even for scale development, I would have to do the qualitative and then the quantitative. So I had to start with the interviewing. But the initial idea of interviewing was to develop a scale for discounting intention. The intention is something futuristic. So when I started asking people cannot exactly tell you the intention that they will have in future. So what they were giving me answers were more about the instances that resulted in discontinuance. So they will say, oh, one fine day I took Nepali context, because I didn't interview a single Nepali respondent. Honestly, because I didn't want to take that extra labor of translation. That was the only reason not having Nepali respondent. But I had altogether, of course, 38 participants from 21 different nationalities. Including American, African, European, and Asian, and Asians of course the majority being Thai nationals, 8 of them. Rest of them from, of course, in Southeast Asia and Asian region. And the age group was from 21 to 57, male 20, female 18, work experience from 0 to 28 years. Before moving on the word count, what I'm trying to say is the sampling that I utilize is a purposive heterogeneous sampling, because mobile app, as I initially mentioned, it's an ubiquitous thing. Everybody uses mobile apps. So rather than focusing on a particular age group, I wanted to have a generic model to see, okay, whatever I'm suggesting, probably trying to get into, does it apply across all age groups, gender, and across all strata? So therefore, purposive heterogeneous sampling was adopted. Of course, it follows an interpretivist paradigm, because qualitative research is based on that. I'm sure for those coming from social science background, we are well versed with this idea, because we believe the basic premise of interpretivism is where we say that any kind of reality, including human behavior, is socially constructed by individuals, and therefore we believed as researchers, this is my doctoral research and I'm the only one doing the interviews, but I keep saying we because my advisor is also part of this whole editing and everything. Our support has been there.
So we believe that when we wanted to explore about these adjustment practices, appropriating practices, we want to get it from the narrative experiences of the users who have faced some kind of negative disconfirmation with their mobile apps uses. So anyone who has used apps in their life for any kind of purpose. So when I initially I have to say this also. So app usage is basically of two types. One is called hedonic, the other is called utilitarian. Hedonic is apps that we use for enjoyment purpose. Utilitarian is one you use it for functional reasons. But these days the demarcation is not very distinct, because even if it is a utilitarian app, it does have a hedonic angle or vice versa. So we cannot say this app is purely utilitarian or hedonic. So sometimes there can be some kind of confusions and disagreements. So I have not classified apps as per se. For example, let's say YouTube is largely it's a hedonic app, we would think, entertainment. But what if it is a teacher who uses YouTube videos to teach in the class? Now that becomes a utilitarian purpose for a hedonic app. So therefore I don't define it closely bind my definition. So what we said was we kept it open. Anyone who remembers using any kind of apps in their life, it's like not restricted to any point of time, but we believe that the people will remember apps that they've used very in a recent time, and they would talk about it. So any kind of apps. So I'll talk about the category of apps also. So while we asked, like, do you have any experience of using an app which you didn't really like and you might have wanted to use other alternatives? How were your experience? What did you do? What did you do much before you wanted to let go of that app? So that's how the interviews, semi-structured interviews, was structured around. Of course, interviews, the total 38 interviews, transcribed, more than 100,000 words. Duration, most of them were, of course, around 40 minutes on average, 40 to 45 minutes. For the analysis, I used abductive coding, generally for qualitative research, more so in the grounded theory area, people use inductive coding. But abductive coding, at least in the management area, it's getting prominence. Abductive is, of course, not inductive, not deductive, in between. So it kind of builds on the fact that, okay, you have some initial priori codes, some predetermined codes, and then we as researchers are also open to some kind of unforeseen ideas. So it kind of takes the best of both. So abductive coding is what we utilized. And just quoting one, just to tell how did I do the coding. So Grab and Bolt is like Pathao and InDrive. For those who have been to Thailand, you might also know these brands. And it's also very popular in the Southeast Asian region. So these are the two ride-hailing apps. So just somebody said, so what I said was the respondent quote is there, and this is WP is like the code for working professionals. So my participants included, of course, students at AIT, and also employees at AIT, and also elsewhere. So interestingly, because of course it was not COVID time, I could have done it all physically, but among my 38 respondents, 11 are online, because I also wanted to have a geographical variation in my respondent. So there were two respondents, one from India and one from Thailand, but from another city. So rather than taking the trouble to travel, I did it online. So 11 respondents were online. So based on the codes, then I started kind of developing the initial codes. Those who have done qualitative and know about coding, it might sound familiar, I don't know. Otherwise, just trying to tell you the initial code, and then we move on to focus code and then categories. So initial code is like depending on what they say, whether they are going for simultaneous use. The last quote was about simultaneous use. So they said, okay, Grab, I have an app, I have Bolt, but also at one point I also had Robinhood, but I didn't like it, so I just let go of it, discontinued. But Grab and Bolt I continue to use, and that's the experience of most of the Thai users, because those are the most popular apps. And one is efficient, one is less costly. I mean, you understand it. Like one, you get drivers all the time. Another, we are not too sure, right? Like in InDrive, it's similar, and also InDrive is there. But you know why people would not use InDrive for certain reasons, right? And I know why do I use InDrive. I know when I use Pathao, and so on and so forth.
So this would constitute the simultaneous use around apps. And that we would define again in the focused code as a workaround, because you're not trying to let go of that particular app, but rather you're trying to do some kind of workaround around that area to make sure that you are still engaged with the app. So these are the coding thing. So around workaround, we coded it as simultaneous use, intermittent use, and alternate use. Alternate use, we define it as using like a free version of an app, then going on to using a paid version, and then sometimes alternating between free and a paid version. There are occasions where you have to use a free version, paid version. For example, I have a 2-month-old kid. The kid has to be put into sleep, and then the YouTube ads, which is much more in Thailand. 2 months, that's like irritating. So therefore, they have to go to subscribe to a paid version of YouTube. But let's say that was because I was with my kids. They had to be put to sleep. But maybe there are other occasions where I don't think that I don't need it any longer. I'm just an example. Or there could be for other apps also. So alternating between where you want to or necessarily want to have a paid app and where you can switch from paid to free or free to paid. So those were the alternative use cases. So which means you're still wanting, and I give the categorize as engagement practices is because I'm not trying to let go of the app, I'm trying to engage around that as a user. So that's the engagement. The other kind of engagement practices that we noticed was on reframing, where you're trying to repurpose the use of IT. And that's what the definition of appropriating practice. Repurpose as in, okay, I care about my health and I'm a avid health, I want to, keep track of my fitness. So I'm using a fitness app. But sometimes, this fitness app also wants you to input a lot of stuff there. The calories or whatever. So I feel like that's a little annoying as an app. So I want to move from that to a wearable device. So now having it in my hand is going to be making my life more easier. So there are occasions where not letting go of the app completely, but repurposing it so that you still will be connected to the app, but try to repurpose its use. So repurposing, integrating use, or restraining use at times. I mean, I know I have to use the app, but I'm trying to consciously restrain the user as well. Because I know if I use this particular app, there's an app called Zada in Thailand, which is very, very, it's a it's like an Amazon in Thailand. So when you have that, it has a lot of fancy offers. Everybody wants to download and just keep ordering something. So if I know that the moment I have an app, I'm going to keep ordering something that I might not like using it. So I try to restrain by maybe not having the app for the moment, right? Or just switching off the notification. That's so many ways. So you're trying to say that you want to restrain the use yourself. So still wanting to engage, but on a lesser level. So so that's on our engagement practices. So likewise, then we moved on to discount. There are occasions where people also discounted their apps, maybe not on a temporary basis, but on not on a permanent basis, but on a temporary basis. Like I quoted about social media usage. A lot of them have to talk about, I know if I get into Facebook, I just don't leave. So Instagram or Snapchat, also there were examples earlier on. So I just consciously want to take a break. So temporary discontinuance. Those were the cases, which is now not an engagement level. It's already suggesting you're trying to disengage. So that those will relate to disengagement. And then the final one in our research, which came prominently, where people had apps. Interestingly, this is a story that I would like to share. A lot of them, there are people who had more than 40 apps, 60 apps, 100 apps, and they have lost count of how many apps they have. They're like just scrolling on and on and on. And like my interviews are there, and they're still, I didn't know this app was there. And I tell them, what is this app? They're like, I don't know, why is it there? This is the state that we've reached. We don't know. So, and there were also apps that I said, why did you download it? I don't know why did I download it, because I really don't know what the particular use of this app, but let it be there. I mean, in any way, it's not costing me, The reason why people have apps is because they anticipate a future use. Right now, they're deferring the use because they don't know what the exact use is, but maybe I might use it in the future, and for that reason, they continue to have. And that's the reason, because it's not costing you any money.
if the apps will start costing you, then probably people would think about the cost and the space as well. There are also conscious customers like who care about mindful. There's a term about consumer mindfulness these days, because if I'm as a consumer, I'm mindful about my app uses and also the space that it occupies. Okay, it doesn't cost me, but I'm like, why is it taking so much of my space? Okay, let me see the apps that are taking so much of my space. Let me deactivate it, and therefore there are these apps with notification that okay, your apps has been dormant for so many period of time. Mostly with travel apps. I don't know if you've noticed. Like for travel app, we tend to use it on a certain time. So it shows okay, trip.com. It has been dormant for 6 months because you've never traveled. Right? So therefore there's a notification which tells with whether you would want to keep continuing the app or you want to delete it for the moment. Or a social media that you've not used, whether you want to keep using it or you want to deactivate it. So that's up to my discretion as a user. But for those anticipating users, it's like I defer the use for the moment because I really don't know if I want to use TikTok because I never used it. But somebody told me just have it. So okay. So those were the kind of responses. So may not be very clear, but what I'm trying to suggest is just like how we categorized and came about doing the coding. So this is an example of coding. I can share these PPTs later. The findings. Coming towards the finding, and I'm trying to close it next 10 minutes. Okay. So as the initial, the stages of the information life cycle also talks about the initial use, continued use, and the discontinued. They talk about exposure, adoption, continued, discontinued. So these stages have come from that particular model. What we wanted to say is our negative disconfirmation with any app as an app user that happens at the point from when you are initially exposed to an app and to the state that you want to go to the continued use stage. So that's where negative disconfirmation happens, and that's where all of these practices happens, whether it's engagement practices or disengagement. We categorize these into 4 forms. So this is our output of our research. So why we wanted to categorize? Because we have seen that engagement practices are something that are more on problem-focused coping strategies. We take help of coping theory. This research is largely based on 2 theories. One is the expectation disconfirmation theory, EDT, which talks about the negative disconfirmation, and we club that with the coping theory. So coping is like not always when there's a stress or something. No, even when when you're trying to come up with a better solution, like your workaround is also a kind of problem-focused coping strategy. That's what the literature suggests. Workaround and reframing, and therefore we call it as engagement practices. Because for both these, the upper side, these are engagement because until here you are not trying to get rid of the app. And the lower 2 are the disengagement practices because then the lower 2 are somewhere you're trying to move towards discontinuance. Even for that matter, deferral, because you are not too sure, you have not even used it. But when you're not too sure, it means you're not too sure of using it. You're rather not sure when you want to use it, or you're not even sure where the app is there in your mobile. Therefore, we said it's more on a disengagement side of it. So that's the output, the generic model that we suggested. The other finding from our research is the kind of apps category. Of course, as I said, the multitude of apps in the ecosystem. There's so many different types. When I interviewed, I got to know there are apps like this, right, including meditation apps, which is getting very popular. But again, the major ones, the top 3: social media, communication, and entertainment. And the names of the apps that the participants mentioned, and the number of times that it occurred in the interview. So I kind of scripted that. And interestingly, these findings also align with the latest research because around the globe, right now, even social media apps are the ones that are most dominant, and communication apps. Social media and communication, other than apps. So other world like entertainment, dating apps, online shopping, ride-hailing, travel, fitness, gaming, e-learning apps, music apps, food delivery, mobile payment, graphic design, language. Yeah, so I think the one that we know in Nepal is InDrive, but others are all from in a different context, so different examples. Moving on to the theoretical implication. Now, since I said there were only 3, of course, published papers
in a rated journal, I would say, on appropriating practices done in the context of information system, but they've never done it for mobile apps. The early research had done it for iPad users. Appropriating practices may be previous research mobile apps ma chai bhako chaina. So that way it's a novel novel thing for my research, I would say. The other thing is even on mobile apps, the previous research in academic research, most research have focused on one particular app. They take one example of a ride-hailing app and then do research on that. R is different because we consider the entire ecosystem of apps. That's different in my study. Third, in my study, we use the lens of expectation disconfirmation theory and the theory of coping to see how people mitigate this negative disconfirmation with the app and how do they go about applying these appropriating practices. Nobody categorizes it as engagement and disengagement, so this is entirely novel. So engagement, as we said, we align engagement practices with more on problem-focused coping strategies, because when it comes to problem-focused coping strategy, you are trying to ensure that these practices, whether it's workaround or reframing, you are still being engaged with that. Whereas the other two with disengagement coping practice, that's more on emotion-focused lines, and it takes root for disengagement such as discontinuance and different. Like in discontinuance, a lot of people like, okay, earlier on I using not Insta, I mean Snapchat, a lot of those. But since none of my circle is using it, so therefore I'm no more in it. So that's more on the disengagement line. So the factors could be different. Like I've written, now this is one aspect of my research, but the other aspect of my research also talks about the factors that cause people to discontinue apps. So those two, I wrote it in the form of op-ed pieces for Kathmandu Post. So those were like clearly, I clubbed it into 5 different groups. Like people discontinue apps because it's something related to the app itself. You don't like the app user interface or something. It's complex. It requires you to sign in assets. I'm just giving an example. So app itself could be one. The device could be one. The device as a mobile device. And the infrastructure around internet also could be one. It could be about the community that is required. Like for a dating app, there's no problem with the device or something, but the people who are there continue to post something random which is so obnoxious that you don't want to continue using that particular dating app. So it's the community of the users also. There are some community-based apps and there are non-community-based apps. So third is the user space. Fourth is the external environment or the regulatory mechanisms. Like in China, for people who were studying in Thailand, they were using Facebook, but then the moment you go to China, I had to delete it, uninstall it, because it's a regulatory thing there. So regulatory mechanism and external environment. External also has to do with the other competing apps also. Like the moment earlier on, even Uber was there in Thailand, but once Grab got in, Uber is nowhere. So it's more like an external threat, competitors that kind of cause you. Because now Uber is no longer, I cannot use Uber in Thailand. It's simple. So those were the 5 major factors around why people discontinue apps. But that's different aspect. That will require a different article altogether. But this one is more on. Then I thought, okay, this is something very common. People write about it. People have been doing about it, and there have been the antecedents have already been discussed about discontinuance. So I want to do something beyond that, on the adjustment side of it. And the last one, anticipating use, is something very new in our research because nobody has considered it as a deferral mechanism, and also kind of in disengagement practices, because this is disengagement because at the moment I'm not too sure. I'm uncertain about the app use, and therefore we classify it as disengagement. The practical implication, of course, its use. Just to put it very quickly, like the moment marketers would get to know, okay, there are apps. I'm trying to make sure my users never leave me. I want to always have new users using my app. A lot of times, marketers tend to focus on that side also, while also not caring about how many of the existing users stay with us, right? So if marketers, of course, in the area of big data and analytics, if they can figure out as among my app users, those who are new to my app or those who have been continued users,
what are the reasons? What are they doing? What kind of adjustment practices are they doing? Are they continuing to stay with me for time, from the time they've installed the app, or are they doing something in between? Are they reinstalling the app? Have they logged out of it at one point of time? So if you can measure and analyze these kind of pattern, for the marketer it's a big data to then come up with appropriate strategies. What should I do to prevent people from discontinuing? So around strategies, because people are doing simultaneous use in workaround. So if in simultaneous use, if I know that if I can provide some better offer than my competitor, the marketer will definitely make sure that my app user will not go to my competitor, right? So if these kind of nuances that they get from understanding or perspective about users, trying to adjust with a particular app. I mean, every app for that matter is not going to be without any kind of fault, right? There could be some issues with some kind of app. So if they can understand how the users go around doing this adjustment, I think they can come up with better and more targeted offers and strategies. That's what I would say. And limitation, because for things, first because it is purely a qualitative study. For those who come from quant background, they find qualitative to be like a storytelling thing. In Nepal, I see that a lot, interestingly, unlike in other part of the globe, where qualitative is getting a lot of prominence. I see that. Qualitative also could have been done through multiple methods, but here I have just started with semi-structured interviews. Later on, it could be done more on a longitudinal study concept. This was more cross-sectional, because if you do it longitudinal across a period of time, then it might give you better insights. The thought is, of course, since we felt was because the app usage is, of course, it's an ubiquitous activity, it's a universal activity, everybody is doing it. So let's have people from across all age group and different ethnicity, from geographical context. But having said that, we did that, though largely in an Asian context. But maybe later research can focus on a particular age group, because the way millennials will use app is different from how Gen Z and Gen Y use it. There has been research that says there are some differences as well. So maybe future research can focus on those directions. And also, like for example, this is exploratory research. We just came out with those 4 types of appropriating practices. Maybe in the future, more empirical research, more on quantitative lines can be done to see, okay, if there is a workaround practices, what is the eventual outcome? Does it lead to more of disengagement or engagement? Does it lead to brand loyalty? I mean, in the area of marketing, that's what we care. Will it lead to people intending to continue using the app or something else? So if you care, we could dig deeper into these operating practices and the eventual outcome in the form of users' intention to download the app, intention to continue using the app. Any kind of empirical evidence will just will substantiate these findings and make it, I think, more robust in the future. With that, I stop and would like to take your questions and comments. Thank you so much. Very धन्यवाद. रोशीजीलाई धन्यवाद. अब हाम्रो पालो. अब प्रश्न हामीले नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा सोध्दा भइहाल्यो. उहाँले लार्जली अङ्ग्रेजीमा बोल्नु भएको हुनाले हामीलाई अङ्ग्रेजीमै सोध्नु मन लाग्यो भने ढ्याक्क भन्दै भइहाल्यो. तपाईहरुलाई सोध्नुभन्दा तपाईहरुलाई सोध्ने मौका दिनु भन्दाखेरि लास्टमा तपाईले भन्नुभएको 2टा कुराबारे म अलि अलमल भएँ. एउटा चाहिँ तपाईले पोसिबली लङ्गिट्युडनल स्टडी भन्नुभयो हैन. लङ्गिट्युडनल अब म चाहिँ अब गफाडी रिसर्चर भएको हुनाले यो कुराहरु धेरै बुझ्दिनँ. एक जमानामा बुझ्दिनँ, अलि बुझ्दिनँ. तपाईले गर्नुभएको रिसर्चलाई लङ्गिट्युडनल स्टडी गर्नको लागि डु वी नीड टु गो ब्याक टु द सेम सेट अफ पिपल दैट यु सर्वे? Ideally, yes. Ideally, yeah. But that's not possible. Yes. So that's not humanly possible, because some people might die off and others you never find them, हैन? Exactly. त्यो भन्ने त्यो सेन्समा चाहिँ त्यो लङ्गिट्युडनल स्टडी कसरी गर्ने एउटा अनि त्यसपछि भनेको कुरा तपाईले बुझ्दै बुझ्नु. ए अरु चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईले लङ्गिट्युडनल स्टडी पछि लास्टमा अर्को एउटा रिसर्च गर्न मिल्छ भन्नुभयो. त्यो कुरा त मैले के पनि बुझ्दै बुझिनँ. त्यो चाहिँ बिकज अब यो चाहिँ क्वालिटेटिभ भयो. हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरिदियौँ एप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिस यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने छोड्यौँ. अब चाहिँ क्वान्टिटेटिभ गर्नेहरूले चाहिँ जसलाई क्वान्टिटेटिभमा इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भने अब
यो चाहिँ अब एक किसिमको एप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेस यो रहेछ। त यो एप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेस हुँदाखेरि त्यसको आउटकम भेरिएबल चाहिँ के हुनसक्छ, मैले भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट जसले चाहिँ क्वान्ट अलिक इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ यही कुरालाई चाहिँ अब किनभने एक्सप्लोरेटरी धेरै यहाँ नेपालमा चाहिँ के पनि बुझ्छन् भने नेपाल भनिरहेको छु किनभने नेपालमा भनि नै राख्नुहुन्छ एक्सप्लोरेटरी भनेर चाहिँ इन्कम्प्लिट रिसर्च हो अरे यो एकदम हियर्से नै हो तर भनेको छ कि सर मलाई अन द फेस एन्ड आई फिल रियली ब्याड अबाउट इट किनभने एक्सप्लोरेटरी त त्यसको रिजन हुन्छ वाइ डु वी डु एक्सप्लोरेटरी होइन आई डोन्ट निड टु टेल द्याट तर कसैले चाहिँ त्यसलाई इन्कम्प्लिट भन्छ कहाँ त्यो त एक्सप्लोर गर्ने हो अनि इस्यु आएपछि त्यसलाई क्वान्ट त गर्नै पर्छ नि मिक्स मेथड गर्नै पर्छ नि एन्ड दिस इज अल्सो बिकज पब्लिकेसन मिक्स मेथड गेट्स मोर मेरिट इन पब्लिकेसन त्यो पनि हो त्यो किनभने मेथड त्यो रोबस्ट भयो इन टर्म्स अफ मेथडोलोजी भन्ने पनि होला हुन चाहिँ तर यो आफैमा इन्कम्प्लिट त होइन तर मैले के फ्युचर डिरेक्सन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब आजको दिनमा प्र्याक्टिस यति भयो भनेर ल्याएर त छोडेर त पुग्दैन होला अब यसपछि चाहिँ के त एज अ मार्केटर वाट डु आई इन्टेन्ड टु नो फ्रम दिस स्टडी भन्दाखेरि अझ फोकस्ड आउटकममा हेर्न सक्यो भने जस्तो वर्क अराउन्ड प्र्याक्टिसेस हुँदाखेरि इन्टेन्सन टु कन्टिन्यू युजिङ द एप कति हुँदो रहेछ भनेर इफ यु क्यान एम्पेरिकली गेट द रिजल्ट्स द्याट विल बी मोर युजफुल टु द मार्केटर्स अब अहिलेसम्म यति नै थिएन हामीले कमसेकम यति गरिदिउँ अब पछिकोलाई पनि त राखिदिनु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ त्यो एउटा अफर गरेँ डिरेक्सन एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो was quite loud and clear. So, हजुरको यो रिसर्च वर्क चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुने लाग्यो मलाई होइन एक्सप्लोरेटरी हजुर भन्नुभयो अब त्यो तपाईँले जस्तो थाइ पनि गरिसक्नुभयो यसमा मैले फर्स्टमा चाहिँ एकजना मलाई जसले यहाँ आउनको लागि रेकमेन्ड गर्नुभयो उहाँ चाहिँ अहिले दमौलीमा हुनुहुन्छ नवराज खतिवडा यो क्वेसन टिप भएन भनेदेखि मेरो सोधिदिनु है भनेर मलाई फर्स्टमा चाहिँ उहाँले मलाई नै पनि पठाउनु भएको छ. So, what is the key philosophical or theoretical background of your research? And are you using any emerging technology for this research? Exactly. Emerging technology in the sense from the theoretical perspective. Use Navraj sirko question. Oh, Navraj sirko question. So I'll take it thanking Navraj sir, Dr. Navraj Khatiwada. उहाँले अघि चाहिँ ठ्याक्क अनलाइनमा छुटाउनु होला मैले भनि नै रहेको छु त्यो अन्डरलाइन थ्योरी फर दिस रिसर्च इज एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन डिस्कन्फर्मेसन थ्योरी जहाँ गएर चाहिँ युजरलाई द मोमेन्ट आई हेभ सम काइन्ड अफ डिस्कन्फर्मेसन मैले एउटा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ आई एक्सपिरियन्स समथिङ विथ द एप भनेपछि मलाई नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन भयो सो द्याट्स दि अन्डरलाइन थ्योरी द्याट वी हेभ टेकन टु कम अप विथ द मोडल टु डेभलप दिस मोडल सो इट्स त्यो नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसनको थियोरिटिकल लेन्स चाहिँ इडिटी भन्छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन डिस्कन्फर्मेसन थ्योरी भेरी ओल्ड थ्योरी अलिभरले 1977मा गर्नुभएको कोइन गरेको थ्योरी हो होइन एक्सपेक्टेसन डिस्कन्फर्मेसन थ्योरी त्यो लेन्स र अनि कोपिङ थ्योरी त्यो चाहिँ एउटा भइहाल्यो त्यसबाट चाहिँ मैले नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसनको कुरा ल्याएँ दोस्रो चाहिँ कोपिङ थ्योरीको लेन्स किन ल्याउनु पर्यो भने मलाई नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन भयो एज अ युजर तर नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन भयो डिस्कम्फर्ट त भयो तर वाट डिड आई डु आफ्टरवर्ड्स द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट सो कोपिङ थ्योरी मैले कोप गर्न खोजेँ मलाई चित्त बुझेन फर सम रिजन फर सो मेनी रिजन्स होइन आई सेड मल्टिट्युड अफ रिजन्स इन द युनिभर्स द्याट वी आर एक्जिस्टिङ मलाई मन परेन एपको इन्टरफेस मन परेन अर मेबी इट्स अबाउट द इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्युज ह्यासल्स होइन कहिले आजभोलि त युट्युबमा कुनै हेर्नु पऱ्यो भने साइन इन गर भन्छ कहिले काहीँ त साइनिङ ह्यासल्स आर सो क्लम होइन मलाई झ्याउ लाग्छ म किन साइन गर्ने मेबी इट्स समथिङ टु डु विथ माई सिक्योरिटी पिपल आर सो कन्सर्न अबाउट सिक्योरिटी प्राइभेसी म हाल्दिनँ भो झ्याउ लाग्यो समबडी आस्क्ड मी टु ओपन दिस बट आई डिडन्ट वान्ट टु बिकज इट सो क्लम्जी सो युजर जेसुकै होस् वाट एभर द रिजन्स आर तर आई ट्राई टु कोप अप विथ द्याट if this is something I don't want to let go of the app uses के गर्छु भने म इन्गेजै हुन चाहन्छु नि त I don't want to disengage with the app भनेपछि मैले के गर्ने भने चाहिँ I'll keep doing with ideas so that I can keep engaging with the app अनि म त्यही बेला गर्छु कि ओके यो एप हुन्छ अर्को एप होला अर्को एप हुन्छ I keep trying with some ways that I want to engage keep remaining engaged with the app so त्यो मैले EDT को थ्योरी कोपिङ थ्योरी दुईटै लगाएर यो थ्योरी रिसर्च गरेँ
अब अर्को के भनौँ युज द लेटेस्ट युज अफ टेक्नोलोजी अब रिसर्चै गर्दा युज अफ टेक्नोलोजी भन्ने त नहोला होइन अर्को चाहिँ फेरि मैले यो रिसर्च गर्दा अघि मेथोडोलोजी पार्टमा मैले त्यो भन्नु पर्थ्यो प्रायः अब क्वालिटेटिभ रिसर्च पनि एकदमै हाइली क्वान्ट हुँदै गएको छ बिकज पिपल आर युजिङ सफ्टवेयर पहिला सुरु त होइन मसँग पनि सफ्टवेयर युज गर्ने चोइस थियो बट आई डिन्ट युज इज अनेस्टली म्यानुअली नै कोड गरे हो इट टुक मी 2 months मिनिमम तर पनि गाह्रो त भयो तर द डेटा it's fresh in my mind. I still know who said what. It's त्यति clear multiple times back and forth with the data and trying to code and recode. अब म्यानुअली गर्ने कुरा त हो तर म्यानुअली गर्दा त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ म्यानुअली त्यो आउँदैन थियो जस्तो लाग्यो त्यो इन्फरेन्स पार्टको इनिसियल कोडिङ जुन साइमल्टेनियस युज भनेर त मैले कोड गरेँ नि त त्यो एपले त सरी त्यो एनभिभो भन्ने सफ्टवेयरले त बुझ्दैन थियो होला क्या होइन यु डु जस्ट कोड वाट एभर द रेस्पोन्डेन्ट ह्याड सेट त प्राइमरी रेस्पोन्डेन्टको कोडबाट उसले एउटा झिकिदिन्थ्यो त्यहाँ राखिदिन्थ्यो त्यसको इन्फरेन्स चाहिँ मैले ड्र गर्नुपर्ने भावेर चाहिँ अनि टुगेदर विथ माई एडभाइजर वी डिसाइडेड टु गो युजिङ म्यानुअल कोडिङ यसमा पनि कतिजनाले च्यालेन्ज छ आजभोलि छापिँदैन छाप्नलाई कोड सफ्टवेयरै युज गर्नुपर्छ भन्ने त तर मैले धेरै एकदमै हाइली रेटेड जर्नल हेरेँ जहाँ चाहिँ म्यानुअल कोडिङै युज गरेको छ र छापिया पनि छ सो आई सेड ओके लेट्स ट्राई दिस सो टेक्नोलोजी एज सच आई डोन्ट थिङ्क वी युज अब त्यो भने त मोर अन द इम्प्लिकेसन साइड होला होइन यसको फाइन्डिङ चाहिँ एप युजर्स सरी एप स्ट्राटेजिस्टहरूले चाहिँ what can they do what can they come up with what kind of strategies can they come up so that it's going to be useful to arrest the discontinuance everybody wants as a marketer you want your app users not to stop using your app भनेपछि के चाहिँ गराइराख्नु पर्यो so that they keep remaining engaged with my app त्यो फोकस स्ट्राटेजी त उहाँहरूले बनाउने हो तर हामी भनिदिने चाहिँ के हो भने इन्गेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस भने चाहिँ यो रहेछ when they are wanting to keep engaged with the app they try to do multiple workaround or reframing to repurpose गर्नु भने पनि एक किसिमको फाइन्डिङ हो नि त मलाई त्यो फिटनेस एपमा मलाई आफ्नो डेटा हाल्न क्लम्जी त लागिरहेछ त्यो भन्दा मेबी आई ट्राई टु थिङ्क समथिङ एल्स फर माइसेल्फ so that I let go of this issue of having to feed a lot of data एउटा उदाहरण So this is perfectly fine. Your Nora solve question भयो मलाई थोरै जिज्ञासा लाग्यो मेरो क्वेसन जस्तो कि सबै एपहरूको नेचर त डेफिनेटली हुन्छ नि त जस्तो क्याटेगोराइजेसन जुन so whether you have categorized those type of apps of the discontinuity चाहिँ इश्यूजहरुको लागि लाइक एजुकेशनल रिलेटेडहरु अथवा फिटनेस रिलेटेडहरुको लागि त्यो पर्पज आइडेन्टिफाई गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो होला So did you try this? त्यहाँ अझै पुगेन त्यो मेबी फर द फ्युचर अगेन यसैलाई पनि अझै यो डेटालाई फेरि डिपर लेभलमा डिप गरेर हेर्न सक्यो भने के आउँथ्यो कि होइन तर इट्स डिफिकल्ट मैले अघि भने नि हजुरलाई त्यो च्यालेन्ज केमा रहँदो रहेछ भने मैले अब एपको क्याटेगोरिज त यस्तो आयो भने नि त यो त उहाँहरूले भनेको सम्झेको आधार वाट एभर दे कुड रिकलेक्ट यसमा त के हामीले उहाँहरूलाई कुनै काइलो हिन्ट पनि दिए होइन नि त यो एप देखाएर टेल मी अबाउट दिस एप पनि भने होइन सो वाट एभर वाज देयर इन द पार्टिसिपेन्ट मेमोरी एन्ड वाट एभर दे रिमेम्बर दे जस्ट मेन्सन भनेपछि सामान्यतः मान्छेले के सम्झिने रहेछ टप अफ द माइन्डमा त्यो एप्स रहेछ भन्ने पनि एउटा जानकारी आयो कमन एप पनि यिनीहरूले रहेछ भन्ने आयो तर अघि भने जस्तै सोसियल मिडिया एप हो भने त्यसको युटिलिटेरियन भ्यालु छैन भन्न पनि मिलेन नि त कसैले ट्विटर हेडोनिक युजको लागि युज गर्न सक्छ इन्जोयमेन्ट कसैले त्यसैलाई अफिसियल युजको युज गर्न सबै नट जस्ट ट्विटर हामी फेसबुक पनि गर्न सक्छ होइन सो त्यो डिमार्केसन नरहँदा चाहिँ ठ्याक्कै यो एपको लागि यो यसको लागि यो भन्ने खालको त्यो लेभलको एटलिस्ट मैले लिट्रेचरमा अहिलेसम्म पाएको छैन होइन बरु स्पेसिफिक एप्सको लागि भनेर चाहिँ छ किन रिसर्चै पर्टिकुलर एपको लागि भएको छ कि राइड हेलिङ एपको लागि चाइनामा धेरैवटा रिसर्च र अहिले लेटेस्ट रिसर्चहरू चाहिँ भएको छ तर अब कमिङ विथ सेगमेन्टेड स्ट्राटेजिज फर अराउन्ड पर्टिकुलर टाइप अफ एप माइट बी भेरी डिफिकल्ट आई वुड से अरू चाहिँ के हुनसक्छ अब अहिले नै जुन डेटा छ मार्केटर्सहरूसँग गिभन द भोल्युम अफ डेटा त्योबाट चाहिँ अब यो एपको लागि यसो गरौँ भन्ने टार्गेटेड स्ट्राटेजी त बनाउन सक्यो त्यो बाहेक चाहिँ एज एन एकाडेमिसियन आई डोन्ट नो इफ आई गट यु क्वेसन करेक्टली एकदम टार्गेटेड स्ट्राटेजी चाहिँ अहिले नै वी क्यान नट सजेस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई Thank you.
म त त्यो दुईटा टर्महरू मात्रै राम्रो बुझाइदिन्छु कि भनेर ए हो एउटा चाहिँ त्यो डिस्कन्फर्मेसन होइन डिस्कन्फर्मेसन नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन यो आवाज साह्रै गयो डिस्कन्फर्मेसन आफैमा नेगेटिभ साउन्ड गर्छ होइन त्यो भएर मैले त्यो कन्टिन्युम भने नि त्यो एक्सपेक्टेसन डिस्कन्फर्मेसन थ्योरीले चाहिँ कन्टिन्युमको रूपमा बुझाएको छ अ पोइन्ट भने तपाईँले चाहिँ यु ह्याभ सम एक्सपेक्टेसन अबाउट एनिथिङ मोबाइल एप्स इन्फर्मेसन सिस्टम होइन इन्फर्मेसन सिस्टमकै लेन्सबाट आएको थ्योरी भएर अब मैले चाहिँ मार्केटिङ फिल्डमा पनि युज हुन्छ मैले एउटा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर माई एक्सपिरियन्स वाज नट एज पर वाट आई एक्सपेक्टेड भन्ने बित्तिकै इफ इट वाज नेगेटिभ द्याट्स यु एडेड टु द डिस्कन्फर्मेसन हो मिट नभएको भन्ने बित्तिकै डिस्कन्फर्मेसन इफ इट वाज बिलो वाट यु एक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्स वाज नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन तर त्यही डिस्कन्फर्मेसन चाहिँ इफ इट इज लाइक वाट यु एक्सपेक्टेड एन्ड वाट यु एक्सपिरियन्स पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ डिरेक्सन पोजिटिभ डिस्कन्फर्मेसन एन्ड इट इन बिट्विन इज दि न्युट्रल कन्टिन्युममा नेगेटिभ हो नेगेटिभ पोजिटिभ हो भने पोजिटिभ डिस्कन्फर्मेसन त्यसरी नै वर्डै पोजिटिभ डिस्कन्फर्मेसन नै भन्ने छ फेरि तर मार्केटिङको भाषामा चाहिँ धेरै हामी कग्निटिभ डिजोनेन्स यो चाहिँ अलिकति थ्योरीमा डिप डाउन गर्नुपर्ने भयो तर कग्निटिभ डिजोनेन्स भन्ने चाहिँ एकदमै कमनली युज छ किन कग्निटिभ डिजोनेन्स भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इट रिजल्ट्स चाहिँ नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसनबाट भयो तर वाट कजेज द डिस्कम्फर्ट द्याट ह्यापन्स इन आफ्टर यु एक्सपिरियन्स द्याट नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन उहाँ चाहिँ अब हो आज मैले पठा एप चलाएँ गर्ने बित्तिकै खै त आउँदैन नि त ड्राइभर छ होइन अकुपाइड भन्ने आयो हो थाइल्यान्डमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है फेरि म उताको उदाहरणहरू दिइरहेको छु हुन त यहाँ पनि युज गरिरहेको छु रिसेन्ट त्यस्तो नेगेटिभ नभएर उता चाहिँ अब ड्राइभर्स देखाउँछ एभ्रिबडी इज बिजी एन्ड नोबडी टेक्स इट इन ड्राइभमा चाहिँ त्यो हुन्छ यहाँ पनि छ अरे भन्ने सुने होइन देखाउँछ एन्ड नोबडी टेक्स द कल होइन त्यो भएपछि चाहिँ नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसन भयो अनि डिस्कम्फर्ट आयो रिजल्टिङ इन कग्निटिभ डिजोनेन्स भने ओहो अब नेक्स्ट टाइम त यो इन ड्राइभ त चलाउनु नहुने रहेछ भने त्यो स्टेजमा पुग्नु भएन डिस्कम्फर्ट आयो त्यहाँ रिजल्ट भयो रिजल्ट अफ दि नेगेटिभ डिस्कन्फर्मेसनले गर्दाखेरि कन्सिक्वेन्स भयो त्यो चाहिँ युज हुन बन्द भयो भने चाहिँ डिस्कन्फर्मेसन भयो एप हुन बन्द एनी काइन्ड मतलब एप बन्दै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन गरेन अथवा त्यो चाहिँ अब तपाईँको इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्स के हो त्यो एपको बारेमा होइन त्यो धेरैजनाले डेटिङ एपमा धेरैजनाले त्यस्तो इक्जाम्पलहरू राख्नु भएको छ टिन्डर एक्ज्याक्टली त्यस्तो गर्ने मेरो उहाँको मेरो पार्टिसिपेन्टहरूको अलिक डिफ्रेन्ट थियो त्यहाँ चाहिँ अब म युकेमा थिएँ म युकेमा हुँदा आई युज टु युज अ डिफ्रेन्ट एप तर आई केम टु थाइल्यान्ड ट्राइड टिन्डर बट आई डिडन्ट लाइक इट द कमेन्ट्स वर सो अफुल भन्ने खालको त्यो रेस्पोन्डेन्टले हाउ करेक्टली हाउ एक्युरेट दे वुड आन्सर भन्ने कुरा चाहिँ कुनै मेजरमेन्टमा हामीले राख्यो अथवा कोही कहिले हुन्छ नि हुनु चाहिँ एउटा रिजन भएको हुन्छ तर सोधिसकेपछि भन्नु न त होइन अब उनीहरूलाई के होइन इट वाज फ्री फ्लोइङ होइन तपाईँलाई याद भएको कुरा भन्नु भन्दाखेरि याद भएकै कुरा भन्नुहुन्छ नि युजली त्यो अनि इट रिमेन्स इन यर मेमोरी त्यस्तो एक्सपिरियन्स कति होला जुन एक्सपिरियन्स चाहिँ द्याट्स फ्रेस इन द मेमोरी त्यही भन्ने भएर त्यो चाहिँ सायद गल्ती गरेनन् कि भन्ने हो अब यसमा त यो त सर्वेमा पनि हुन्छ कि हजुर 5 पोइन्ट लिक्विड स्केलमा पनि एक्ज्याक्टली होइन त्यो त यो होल कन्सिडर गरेको छौँ कि छैन अब आइटीकै ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ नेचुरली आइटी भनेपछि क्वान्ट आउँछ त्यो क्वान्ट मान्छेले सोच्ने चाहिँ सब्जेक्ट देयर इज एन एलिमेन्ट अफ सब्जेक्टिभिटी इन क्वालिटेटिभ इज नम्बर 1 म त्यही भएर काउन्टर गरेर चाहिँ होइन तर इभन वेन यु डु सर्भिस यहाँले तपाईँले कसैलाई लिकट स्केल भर्न दिनुभयो भने त्यो लिकटमा 1 2 3 4 5 हुन्छ त्योमा कुन मुडमा भर्या हुन्छ के सोचेर भर्या हुन्छ होइन आज दिनुहुन्छ त्यही मान्छेलाई भोलि दिनुहोस् ल त्यसले 4 मा 4 लाउँछ कि 3 लाउँछ कि 2 लाउँछ कि म पनि सबै 5 हाल्छु टेन्सन हुन्छ भर्दै भन्छ गुगल फर्मबाट 5 का 5 हाल्छु एज अ ले पर्सन एउटा पेड एप्स र अनपेड एप्स फ्री एप्समा के फरक हुन्छ ए फ्री भने चाहिँ अब तपाईँले फ्री अफ यु फर्स्टै युज गर्न पाउनुभयो होइन पेडमा चाहिँ अहिले अब जस्तो धेरैवटा एप्स चाहिँ अहिले पेड बनाउँदै पनि छन् बिकज दे नो पिपल आर विलिङ टु पे नेटफ्लिक्सहरू जस्तो भयो इन्टरटेनमेन्ट एप्सहरू होइन तर नेटफ्लिक्सको पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो देयर आर पिपल हु रियलाइज कि 1 वर्षको त्यहाँ एकदमै प्राइस सेन्सिटिभ कस्टमर छ थाइल्यान्डमा चाहिँ सो दे हेभ भेरी इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल्स कि म 3 महिनालाई नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब गर्छु भएभरको जे हेर्नु चाहिँ हेरिरहन्छु
deactivate calls. Whenever there's another season I want to watch, this is happening. So it's so tricky. Marketers like खाने हुँदैन यस्तो खालको price sensitive market छ कि के गर्ने त अब the users are not going to be with you for a long time भनेपछि म 1 वर्षको सब्सक्रिप्सन लिन पनि रेडी छैन त कति बाटोमा पाउँछ कि त्यो नेटफ्लिक्सको कार्ड भनेर किन्न पाइन्छ अनि इट्स इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँ चाहिँ हजुर यो एप बनाउनेहरूले चाहिँ एउटा अजम्पसन तपाईँले रिसर्चमा अरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो एप बनाउनेहरूले चाहिँ they want people who use their app to use it forever. Ever. Ideally. How about app makers who want people not to use their apps forever? Yes, let's think for your golf course sake. You make an app for people who are between the ages of 10 and 14. So you built into the whole manufacturing of the app the idea that when your app users turn 15, they will actually discontinue using your app because they've grown themselves to another age category, right? अब यो मैले अलिक उल्टो टाइपको लागि सोधेको हो यो भनेको यही रिसर्च चाहिँ तपाईको होम डिसिप्लिन मार्केटिङबाट नगरिकन एउटा अर्को डिसिप्लिनबाट गर्यो भने चाहिँ यो अजम्पसन मैले भर्खर भनेको कुरा फिट इन गर्न मिल्छ होला नि त where then the discontinuation of app is actually not problematic. Or it's not like it's something that you were trying to solve because you could... You already have decided the life cycle of the product. त्यस्तो उपचार अजम्पसन राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन एउटा दोस्रो तपाईले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो दिमाग चाहिँ अब म चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिस्टहरुसँग हलेर बसेको मान्छे भएको हुनाले धेरै वर्षदेखि अनि यही रिसर्च चाहिँ एथ्नोग्राफर टाइपहरुले गर्यो भने चाहिँ कस्तो लेख्थ्यो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि अनि जस्तो अब मैले चिनेको एटलिस्ट मैले काम गरेको एन्थ्रोपोलोजिस्टहरु कसैले पनि कोडिङ गर्दैन स्ट्रेट फरवर्ड हैन हाम्रो प्रोग्राम भएका हामी एन्थ्रोपोलोजिस्ट टाइपहरु हिस्टोरियन टाइप्सहरुले हामी कोडिङ गर्दैनौं हामीले के गर्छौं भने हामीलाई भन्न हाम्रो कथा भन्न मिल्ने कोड चाहिँ कहाँबाट झिक्न मिल्छ भनेर हामी हेर्छौं whether that comes from our field notes or from published sources or from somewhere else हामीलाई भन्न मिल्ने हाम्रो कथामा भन्न मिल्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी झिक्छौं हैन एउटा त्यो भयो अनि तपाईले कोडिङको अहिले एटलिस्ट तपाईको डिसिप्लिनमा चाहिँ कोडिङ चाहिँ अब बेसिकली म्यानुअल कोडिङ हैन अब सफ्टवेयर कोडिङ गर्नुपर्छ भन्ने भयो हाम्रो डिसिप्लिनहरुमा पनि मान्छेहरुले अहिले सफ्टवेयर कोडिङ गर्न थालेको छन् तर बाइ एन्ड लार्ज हिस्टोरियन्सहरुले एन्थ्रोपोलोजिस्टहरुले चाहिँ सफ्टवेयर कोडिङ गर्दैनन् हैन अब यस्तो किसिमको अब तपाईले फेरि भन्नुभयो कि तपाईको एटलिस्ट तपाईले सबमिट गर्नुभएको जर्नलमा चाहिँ सफ्टवेयर युज नगरेको कोडिङ प्रयोग भएको आर्टिकल्सहरु पनि एक्सेप्ट गर्दा के रे उनीहरुले रिभ्यू गर्दा रहेछन् भन्नुभयो हैन भनेपछि तपाईको डिसिप्लिनमा यो एक प्रकारको टाइरेन्डी भनौं न यस्तो गरेकै मेथड युज गर्नु पर्छ त्यस्तो अलि हाबी हुन खोजिरा छ अब मैले दुई तीनटा कुरा सोधे कि सफ्टवेयर युजै भएको चाहिँ धेरै पब्लिश भएको छ नम्बर 1 किनभने द बिगर च्यालेन्ज फर क्वालिटेटिभ इज क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ नि त देन व्हेन यु क्वान्टिफाई इट्स गोइङ टु बी एज इक्वल एज क्वान्ट भन्ने पनि लागेर होला सर लागेर त्यो मान्छेहरुलाई त्यो क्वालिटेटिभलाई पनि एकदमै क्वान्ट ओरिएन्टेसन किन काउन्ट अकरेन्स त्यो आकै त्यहीबाट हो जस्तो लाग्छ हैन ट्राइङ टु मेक इट मोर समहाउ एम्पेरिकल ट्राइङ टु गिभ इट सम नम्बर अब कोड सफ्टवेयर युज गर्ने बित्तिकै इट साउन्ड्स अब लेस ह्युमन एरर फ्री भनौँ हैन त्यो पनि भएर होला एउटा नम्बर 1 somehow measurable मेजरेबल मेजर त होइन मैले पनि काउन्टै गरेर राखेँ भन्न त पाएँ तर सफ्टवेयरले गर्ने बित्तिकै देयर इज अ हायर एक्युरेसी प्लस त्यो ट्रस्ट भनौँ न एनभिभोको सफ्टवेयरले गरे त्यो सबै सफ्टवेयर त गर्दैन फेरि देयर सम ट्रस्टेड क्वालिटेटिभ सफ्टवेयर आई गेस त्यो छापिने पनि जर्नलहरुमा योबाट गरेकोमै छापिन्छ भन्छ कि एनभिभोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको मैले पाएँ अनेस्टली त्यसमा पनि अहिले कति छ फ्री सफ्टवेयर पनि छ हजुरको है तर त्यो फ्री सफ्टवेयर भन्दा पेड अब एनभिभो त पैसा दिनुपर्छ महँगो छ त्योले चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्दो रहेछ आई डोन्ट नो देयर कुड बी सो मेनी रिजन्स तर आई गेस मैले मेरो प्रश्नको उत्तर यो लास्टको क्वेशन थियो हैन प्रश्नको कुरा अलिकति इन्टेन्सन अलिकति क्लियर बनाइन होला जस्तो अहिले तपाईले एउटा के भन्नुभयो भने मैले नेपालीहरुलाई इन्टरभ्यु गरिन किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै नेपालीमा गर्नुपर्थ्यो अनि ट्रान्सलेसन इन्टु इङ्ग्लिश हुन्छ हामीले त अब नट द्याट वी डु इट अल द टाइम त रिसर्च गर्दाखेरि व्हाट्स प्र्याक्टिकल भनेर पनि सोध्छौँ हैन तपाईले चाहिँ त्यो डिसिजन गर्नुभयो अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले इन्टरनेसनली सर्कुलेटिङ सर्टन मेथड्सहरुमा चाहिँ
झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ वा यो क्या क्वान्टिफाइड भएर यो बढी एकुरेट भयो भनिन्छ। तर त्यसको अर्को साइड चाहिँ के भन्दाखेरि इट अल्सो एक्चुली मेक्स रिसर्च मोर एक्सक्लुजनरी। जस्तो अब यसरी भनौँ न, तपाईँले रिसर्च तपाईँले सर्टन सफ्टवेयर युज गरेर कोडिङ गर्न लानु भएर त्यो सफ्टवेयरमा कुरा फिट गर्नको लागि तपाईँले सबै टेक्स्ट अङ्ग्रेजीमै ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने there is a barrier built into the whole process where he said त्यो अर्को एक स्टेप नगर्नको लागि तपाईँले नेपालीलाई एक्सक्लुड गर्नुभयो हैन। र आजको रिसर्चमा तपाईँले इन्टरभ्यू गर्नुभएको स्याम्पलमा परेको मान्छेहरूको नेसनालिटी त्यति इम्पोर्टेन्ट देखिएन, किन तपाईँले त्यसको बारेमा कुरै गर्नु भएन एक्सेप्ट टु मेन्सन द्याट यतिवटा नेसनालिटीको मान्छे थियो भनेर। तर लेट्स अज्युम द्याट देयर सम अदर रिसर्च वेयर नेसनालिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, that means that if you then employ this software which has to be in English, you're actually making the research actually less inclusive, although it might be more accurate in a very small minded way मेरो दृष्टिकोणबाट हैन। भनेपछि हामीले त सधैँ हाम्रो डिसिप्लिन्सहरु चाहिँ इन्क्लुसिभ र एक्सपेन्सिभ रिसर्च मेथड्सहरुलाई इन्क्लुड गर्ने प्लुरलिस्टिक हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ सर्टन चोइसेस एज अ रिसर्चर गर्दाखेरि चाहिँ it would be contradicting some of these ideal हाम्रो रिसर्च आइडियल्स भन्न खोजेको खास गरी हैन। यो एब्सोल्युटली स्पट अन। इन्क्लुसिभिटी को लागि चाहिँ अब डाइभर्स प्लस हजुरले अब इफ त्यो वर केस अफ ट्रान्सलेसन गरे भए राम्रो हुन्छ डेफिनेटली। तर यो पनि हो, मैले त्यहाँ स्याचुरेसन डेटा स्याचुरेसनको कुरा अघि ल्याइन। जस्तो मैले इन्टरभ्यू चाहिँ 44 नेसनालिटिज त होइन, सरी 44 टोटल रेस्पोन्डेन्ट मेरो 44 पुगिसकेको थियो सर। इनिसियली चाहिँ आई वाज लाइक पाइलटै जस्तो पनि मैले गरेको थिएँ, त्यति गरेर पनि एक्सक्लुडिङ दोज 44 गरेँ मैले। तर गर्दा 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 अनि 38मा पुगेपछि चाहिँ अब क्वालिटेटिभमा हामी जेनरली डेटा स्याचुरेसनको कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ मैले मिनिङ स्याचुरेसनको हिसाबले चाहिँ आई डिडन्ट वान्ट टु गो बियोन्ड 38 गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो रिकरेन्ट आइडियाज सराउन्डिङ दिस एडजस्टमेन्ट प्र्याक्टिसेस वर सिमिलर। नयाँ आइडिया नआएपछि म 38मा चाहिँ स्टप गरेँ हो। नेभरदलेस हजुरले भने जस्तो अझै जस्तो मेरोमा चाहिँ द रियल अब अनेस्ट कुरा पनि हो, एज अ डक्टर स्टुडेन्ट म अब जति दुःख गर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा कम दुःख गर्न चाहे पनि होला, टाइममा सक्नुपर्ने भन्ने पनि होला। एज अ डक्टर स्टुडेन्टको धेरैवटा समस्या हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब मैले थाई नेसनालिटिजहरूलाई नै पनि इन्टरभ्यू गर्दा कतिजनाको इङ्ग्लिस अफकोर्स इज नट द फर्स्ट मिडियम भन्दाखेरि द कन्भर्सेसन वाजन्ट भेरी इजी। त्यो मैले 1000 चोटि सुन्नु पर्थ्यो होला एउटै कुरा के भने, आई वुड गेट लस एट टाइम्स होइन। भनेपछि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज र त्यो कन्भर्सेसनमा आउने डिफिकल्टी त अलरेडी छ मेरो पार्टिसिपेन्टमा। डिस्पाइट द्याट मैले एटलिस्ट साउथ इस्ट एसियन रिजनको चाहिँ अब जतिसम्म हुनसक्छ डाइभर्स पार्टिसिपेन्टले कन्टेक्स्ट थाइल्यान्ड भए तापनि 8जना थाई भयो, बट मोर अर लेस। अब त्यसमा चाहिँ अब 2-3 जना अमेरिका र अफ्रिकनहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै लिमिटेड नम्बर, एकजना नै जस्तो छ। त्यो बाहेक चाहिँ साउथ एसिया भियतनामिजहरू, इन्डोनेसियनहरू, इन्डियन पनि हुनुहुन्छ हुन चाहिँ। सो या डेफिनेटली आई एग्री विथ योर सजेसन। मैले एउटा गरेँ मैले 38मा 18 फिमेल 20 मेल, सो भेरी क्लोज एकदम। सो मेरो चाहिँ अलिकति लिटरेचरसँग रिलेटेड क्वेसन लाइक यो हाम्रो के हुन्छ भने कस्टमर चर्न प्रेडिक्सन भन्छ, कस्टमर एट्रिसन भनेर भन्छ क्या। सो इज इट रिलेटेड विथ द्याट अथवा अल्टिमेटली त एप भयो भने अल्टिमेटली द युजर्स दे आर अल्टिमेटली सम सर्ट अफ कस्टमर होइन डेफिनेटली। सो त्योसँग त्यति कतिको त्यो लिटरेचरमा त्यो इन्टिग्रेटेड भएको पाउनुभयो, किनभने त्यसमा देयर हेभ बिन लट्स अफ आर्टिकल पब्लिस होइन, एकदमै धेरै छ क्या कस्टमर चर्नमा एकदमै धेरै छ। अब एक्सप्लोरेटरी भनेर भनिरहँदाखेरि सो त्योसँग क्लोजली रिलेटेड देख्छु क्या म। अब मेरो बुझाइ चाहिँ यो जति पनि अप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेस, यदि यो कुरा किन अप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेसको इम्पोर्टेन्ट छ भनिरहेको छ, नट जस्ट बिकज इट्स माई डक्टरल रिसर्च पेपर, बट बिकज किनभने हामीले अप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेस इम्प्लोय गर्न सक्यो भने हामी एज एन युजरले द चान्स अफ दे डिस्कन्टिन्युइङ एप्स इज गोइङ टु बी लेसर, एटलिस्ट द्याट गेट्स के भन्छ अब जस्तो म आजको दिनमै एप डिस्कन्टिन्यू गर्थेँ होला इफ देयर वर नो अल्टरनेटिभ मेकानिजम्स अराउन्ड होइन। मैले वर्क अराउन्ड गर्ने पनि चोइस नहुँदो हो त,
maybe today I didn't like an app, I would have discontinued. So discontinuance saado huntyo hola. If you continue to employ some of these appropriating practices, the chance we can actually mitigate the customer churn. So engagement practices त्यही भयो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भने हुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट प्र्याक्टिसेसमा मैले टेम्परेरी डिस्कन्टिन्युएन्स डिमिनिसिङ युजको कुरा पनि गरेँ होइन डिफरल पनि भएको छ युजै भएको छैन आई डोन्ट नो वेन आइम गोइङ टु युज भन्ने पनि कुरा आयो होइन तर चर्न भनेको त यु आर लाइकली टु लुज यर कस्टमर राइट इन द इमिडिएट फ्युचर त्यहाँ नपुगोस् भन्नको लागि चाहिँ एज अ एप मार्केटर मैले के सोच्नु पऱ्यो भने के वाट सुड आई डु सो द्याट माई युजर्स आर गोइङ टु स्टे विथ मी हो नि त माई युजर्स भने माई कस्टमर्स हो मार्केटरले भन्ने त त्यही त हो नि सो मेरो कस्टमरले चाहिँ के मैले कस्टमरलाई चाहिँ के चाहिँ दिनु पऱ्यो सो द्याट दे कन्टिन्यू टु बी विथ मी दे डोन्ट लस साइट अफ मी दे हेभ नट फरगटन मी एज एन एप अर दे माइट नट स्विच टु अ कम्पिटिङ एप चाहिँ चर्न हटाउनकै लागि रिड्युस गर्नकै लागि यो अप्रोप्रिएटिङ प्र्याक्टिसेस आर गोइङ टु बी युजफुल तर यो बुझेर दे हेभ टु इम्प्लोय सम अफ दिस स्ट्राटेजिज फलोइङ अन्डरस्ट्यान्डिङ सम अफ दिस प्र्याक्टिस यस्तो यस्तो गर्दो रहेछ नि त भनेर अझ यसको अझ डिपर इन्साइट चाहिँ के हुन्थ्यो भने कुन खालको एपमा चाहिँ अघि यहाँले सोध्नु भएको थियो कुन चाहिने एपमा चाहिँ वर्क अराउन्ड चाहिँ बढी हुँदो रहेछ कुनमा चाहिँ रिफ्रेमिङ भइरहेछ त्यो बुझ्न सक्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिस क्यान अल्सो बी बेनिफिसियल टु दि मार्केटर्स त्यो सायद यो एडिसन काम हुन्छ होला मेरो लागि मलाई आइडिया आइरहेछ अहिले थ्याङ्क यू फर द्याट क्वेसन मेरो चाहिँ तपाईँको उत्तर चाहिँ दिनु पर्दैन तर मैले चाहिँ यसरी यो एपहरू चाहिँ चलाउनु भन्ने त नयाँ कल्चर भयो तर हाम्रो कल्चर चाहिँ के छ भने थाई एउटा होला नेपाली एउटा होला अथवा इन्डियन अथवा युएसको अरू विभिन्न कल्चरको मान्छेहरू हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ एपलाई कसले डिस्कन्टिन्युटी गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने भनेर उनीहरूसित कल्चरल कुरा जोडिन्छ कि जोडिन्छ एकदमै जोडिन्छ एउटा त्यो होइन भनेको हामीले एपको कुरा गरिरहेछौँ तर एपलाई कन्टिन्यू गर्ने अथवा डिस्कन्टिन्यू गर्ने कुरा चाहिँ उसको स्पेसिफिक कल्चरसँग कति सम्बन्धित छ एउटा होइन अर्को चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ एकदम एक्सटर्नल तरिकाले गाइड हुन्छ होइन जस्तो म चाहिँ कुनै एप फ्रेन्डली मान्छे होइन अनि त्यस्तो नभए पनि मलाई चाहिँ कसैले के गरिदियो भने एप डाउनलोड गरिदियो अर्कैले अनि उसले चाहिँ नेभल ब्याङ्कको सबै सिस्टम ठिक गरिदिएर अब यो चला भन्यो है अब तपाईँले यो म जस्तो मान्छेहरूले गऱ्यो भने त मलाई चाहिँ कुनै एक्सटर्नल मान्छेहरूले सबै त्यो गरे पछाडि अनि 2-3 चोटि चलाएपछि मात्र म त्यो भएको यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ मेरो अब एउटा बाँकी है अब एउटा बाँकी चाहिँ के भने यो स्पेसिफिक एपहरू चाहिँ नयाँ भर्सनमा आउने जस्तो के भन्नु भने अलि सजिलो गऱ्यो भने एप चाहिँ चलाउने तर त्यो एप चाहिँ आफूले नचलाए जस्तो गर्ने जस्तो कसैको एउटा ट्विटर ह्यान्डल हुन्छ त्यो ट्विटर ह्यान्डलले के भन्छ म ट्विटर चलाउँदिनँ भन्छ यसो भेटो भने तर अर्को चाहिँ समथिङ के नाम ऊ दिएकोदै हुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँलाई जस्तो तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ त्यस्तो मान्छे पर्यो भने चाहिँ तपाईँको होल इन्टरप्रिटेसनहरू चाहिँ कसरी देखेर फरक हुन्छ होला त्यो त आउटलायरै होला हाम्रो चाहिँ होइन नेपालमा त त्यो झन् प्रोमिनेन्ट छ होइन ट्विटर भन्नुभयो भएर मलाई त्यो आयो तर ओके कल्चरली फरक पार्छ तर मैले मेरो रिसर्चमा चाहिँ त्यस्तो फोकस चाहिँ छैन तर मेरो आफ्नै अब उहाँहरूसँगको संवाद सम्झँदाखेरि चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि कुनै कल्चरको मान्छे चाहिँ अलिकति मोर प्राइस सेन्सिटिभ जस्तो थाई पिपलहरू उनीहरू मेरो कन्भर्सेसनको अब रेकर्डै राखेको छु होइन वे मोस्ट प्राइस सेन्सिटिभ भनिहाल्छ कि कुनै एप किन डाउनलोड गरिरहेछ भने त्यो एप डाउनलोड बित्तिकै डिस्काउन्ट पाउँछ भने अफर यति हुन्छ थाइल्यान्डमा किन हुँदो रहेछ मैले बुझेँ कि किनभने दे सिक द्याट अनि एज अ थाई कस्टमर आई सिक द्याट अनि एकचोटि पाएँ भने म एप डिलिट गरिदिन्छु त्यो जे अफर लिनु थियो रिटेल एपहरू स्पेसली पाएँ डिलिट होइन मैले किनेँ मलाई जे चाहियो त्यो किनेँ डिलिट भिजोभी एउटा जापानिजलाई पनि मैले इन्टरभ्यू गरेको थिएँ रिसाइडिङ इन थाइल्यान्ड उहाँले चाहिँ यो 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ बचाउन मलाई केही इन्ट्रेस्ट छैन आई डोन्ट ह्याभ टाइम हि इज मोर इन्टु मेडिटेसन एप सो इट्स सो कल्चरली पनि अब मैले सबै जापानिज त्यस्तो त भन्न मिलेन तर कम्पेरिटिभली
African people they use lesser apps. अब जो मेरो इन्टरभ्यूमा आउनुभयो होइन, अनि कम्पेयर टु थाई एन्ड अदर नेसनालिटी, थाई पिपल चाहिँ दे हेभ अ लट अफ एप्स. रिजन चाहिँ त्यही, डिस्काउन्ट्स अफर के हुने, जे पाइन्छ त्यो एपबाट पाइन्छ, त्यो जाने पनि हुन्छ, अनि मल्टिट्युड एप्स राख्ने, युज गर्ने, अफर लिने. त्यो कल्चरल कुरा त्यो फरक पर्यो. चाइनिजहरू पनि एकदमै प्राइस सेन्सिटिभ नै पाएँ मेरो रेस्पोन्डेन्टहरू. अनि दोस्रो चाहिँ अब त्यो ट्विटरवाला त आई डोन्ट हेभ एन इजी आन्सर. त्योभन्दा अघिल्लो के थियो अरे, मैले कस्तो झुक्ने त्यो सबै अरूले तयार गर्दै त्यो चाहिँ हामीले मार्केटिङको भाषामा चाहिँ त्यो यो चाहिँ मोर अबाउट इट टक्स अबाउट अस एज अ युजर. जस्तो कोही चाहिँ अर्ली एडप्टर्स हुन्छ होइन, कोही चाहिँ ल्यागर्स भन्छ, हजुर चाहिँ ल्यागर्स क्याटेगोरीमा पर्नु हुँदैन. भनेको चाहिँ वास्तै नगर्ने, त्यो इनोभेसन आओस् जेसुकै होस् वास्ता छैन, अनलेस अब त्यो कुनै पोइन्ट होला अर्को इनोभेसन आउने बेलासम्म पनि यो नट देयर. अर्ली एडप्टर चाहिँ एप्पलको 15 आइसक्यो भने 15 चाहियो मलाई, आई लेट गो अफ 14 प्रो भन्नेवाला चाहिँ अर्ली एडप्टर्स भयो. अनि अर्ली मेजोरिटी, त्यस लेट मेजोरिटी एन्ड ल्यागर्स. त्यो ल्यागर्सलाई चाहिँ स्पेसल पुस चाहिन्छ भनेर मार्केटरले पनि बुझाएको छ त्यस्तो होइन, बिकज दे आर नट इनोभेसन फ्रेन्डली भन्छ. एज सिम्पल, आई डोन्ट केयर जेसुकै होस् होइन, मलाई चाहिएन, आई डोन्ट रियली केयर अबाउट इनोभेसन. यो चाहिँ म इन्फर्मेसन सिस्टम मात्र होइन, सबै कुरामा नै म आई नट बी द फर्स्ट पर्सन टु एक्सपिरियन्स एनी न्यू इनोभेसन, न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, सर्भिस इन द मार्केट. उहाँहरूलाई स्पेसल पुस भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर मार्केटिङको भाषामा हामीले कस्टमर र कन्ज्युमर भन्ने छुट्याउने कारण पनि हो. त्यो अल्टिमेट जसले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, तपाईँ कन्ज्युमर हुनुभयो, जसले तपाईँलाई कन्ज्युम गर्नुको लागि त्यो वातावरण मिलाएर त्यो कस्टमर भयो. अनि अरू कस्टमरको थ्रु चाहिँ कन्ज्युम गर्ने स्टेजमा पुर्याउने भनेपछि फोकस तपाईँले गर्दैन, अब फोकस तपाईँको बच्चालाई गर्दा, वाइफलाई गर्दा, गाडी किन्दा के हुन्छ, यहाँले रोज्ने भन्दा पनि बच्चाको आजभोलि रोल हुन्छ होइन, श्रीमतीले बढी डिसिजन मेकिङ पावर हुन्छ भन्दाखेरि को चाहिँ हुनसक्छ probable stakeholder जसले चाहिँ त्यो consumer which is a laggard might not be interested, but these are the potential customer which might influence his decision. तिनीहरूलाई टार्गेट गर्छ. हेर्नु न आजभोलि एडहरू याद गर्नु भने बच्चाहरूको एडहरू कति धेरै छ. एउटा सर्टेन एज ग्रुपमा पुगेपछि बच्चा बिकम सो ह्याभ सो मच अफ डिसिजन मेकिङ पावर नि. पहिला जस्तो बाबुआमाले किनेर ल्याएर खाँदैन नि त आजको बच्चाले, लाउँदा पनि लाउँदैन भनेपछि ए टार्गेट चाहिँ यता गर्नुपर्छ नि. त्यो टार्गेट मार्केट चाहिँ छुट्याउँछ उसले. जस नेपाल ढिलो एप प्रयोग गर्ने सङ्घको लागि ठाउँ छ, अध्यक्षको पद खाली छ. अरू एउटा मेरो चाहिँ यो एपको चाहिँ युज र यसको चाहिँ के भन्छ डिस्कन्टिन्युएसनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ रेटिङ्स र तल त्यसको दिएको जुन रिभ्यू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ यो रिसर्चमा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो? रिभ्यूहरूको कुरा त खासै नै आएन. रिभ्यू फेरि अलिकति त्यो एप अब कस्तो बेलामा हुन्छ सायद आई डोन्ट नो, मुभिज इन्टरटेनमेन्ट युजको लागि बढाउँछ कि कुनै प्रडक्ट युज पर्चेज गर्दाखेरि हुन्छ, सबैमा आउँछ रिभ्युज इज गेटिङ सबैमा हुन्छ. प्रायः चाहिँ अब जस्तो म चाहिँ कुनै एप युज गर्नु पर्यो भने पहिला रिभ्यू हेरेर एपकै रिभ्यू हेरेर त्यो चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्टिङली कुनै पनि कस्टमर कुनै पनि पार्टिसिपेन्टमा मेरोमा आएन. रिभ्यू हेरेर गर्छु वाला चाहिँ आएन. किन आएन त थाहा छैन. मलाई चाहिँ दुईवटा चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तो रिभ्यूकै गफ आयो नि, एज अ म चाहिँ अफिस जान आउनमा चाहिँ म पठाउ राइडर भन्छु कि जाने बेलामा प्रायः खाली भयो भने कहिलेकाहीँ म पठाउ राइडर गर्छु होइन. त्यहाँनिर चाहिँ म पठाउ राइडर प्रोभाइडर भन्छु. त्यसमा चाहिँ खास गरी मैले चाहिँ मेरो जो पठाउ चढ्नेसँग मेरो कन्भर्सेसन चाहिँ केही कन्भर्सेसन मेरो केही सेटअप क्वेसन छ होइन, उहाँले बोल्न मान्नुभयो भने म केही सेटअप क्वेसनहरू सोध्छु. मैले चाहिँ त्यो रिभ्यूको केसमा चाहिँ अब इन्ड्राइभमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने नगर्नेमा चाहिँ कतिले चाहिँ रिभ्यू हेर्दो रहेछ. त्यो सर 4.8 4.9 वरिपरि आएको छ भने यसले यो मान्छेलाई लानुपर्छ, यो मान्छे ठिकै छ भनेर एक्सेप्ट गर्ने रहेछ. त्यस्तो पनि टर्नै रहेछ. अब मैले अहिलेसम्म रिभ्यूमा यो प्रोभाइडर चाहिँ रिसर्चर हो, यसले चाहिने भन्दा बढी प्रश्न सोध्छ भन्ने धेरै सुविधा छ त्यो भयो होइन. त्यो एउटा चाहिँ तर नेपालमा पनि त्यो एकदमै हेर्ने रहेछ. त्यो चाहिँ मैले पछिल्लो समयमा देखेँ. अर्को नम्बर कुरा एप युज गर्ने कुरामा नि जस्तो अब मैले जस्तो मेरो बच्चाको लागि एउटा साइकल किन्ने थियो. एउटा साइकल चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ साइकल पाएँ. अब यसको रुट कहाँ छ भनेर मैले खोज्दै जाँदा चाइना पुगेँ होइन. त्यसपछि चाइनाको एप मैले डाउनलोड गरेँ होइन.
त्यो पनि के भन्छ चाइनिजमै गरेको मैले गुगलमा चाहिँ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गरी त्यो डाउनलोड गरेँ होइन त्यो क्या यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो छ मैले अझै पनि राखिरहेको छु होइन जस्तै क्यामेरालाई चाहिँ फोटो खिच्दियो भने क्यामेरा वरिपरिको सबै बजारमा भएको जति ठ्याक्क ल्याएर उसको प्राइस कति के हो भने त्यो वरिपरिको सर्लक्कै देखाइदिने है त्यस्तो युजरहरू पनि हुन्छ नि कतिमा चाहिँ एकदमै कम होला तर द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा चाहिँ देवेन्द्रजीले भनेको जस्तो भयो यो अर्को सङ्गमा ठाउँ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँकोमा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यस्तोहरू भयो भने दुईटै कन्टेक्स्ट आएन मेरोमा चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ प्रायः चाहिँ एप चलाउने होइन चलाउन खोज्ने तर यहाँले भनेर चाहिँ एप युसेज चाहिँ एकदमै धेरै कन्टेक्स्ट डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ कल्चर कन्टेक्स्ट डिपेन्डेन्ट वान टाइम एप युसेजका कुराहरू मैले अघि सोध्नु खोजेँ तपाईँले त्यसो डिलिट गर्नु भनेर सोध्ला तर राखिराखेको छु भन्नुभयो किनभने होम रिनोभेसन एपहरू हुन्छ अनि त्यो होम रिनोभेट गरेपछि एप डिलिट गर्यो भन्ने कति छ त्यो वान टाइम युसेज एपहरू धेरै छ अनि त्यो पनि एकदमै पर्पज डिपेन्डेन्ट कन्टेक्स्ट डिपेन्डेन्ट भएको भएर एपको चाहिँ अहिले त्यो लाइफलाइन पनि अलि घट्दै गएको पनि होला हुन्छ सरले भनेर चाहिँ त्यो डिसाइडै पहिले प्रडक्ट लाइफस्टाइल 10 देखि 12 वर्षको उमेरसम्मको त्यो एप हो भने त 10 वर्षको बच्चाले युज गर्छ अनि 15मा त छोड्छ डेफिनेटली अब त्यो प्रडक्टको डिजाइनै त्यसरी गरिरहेको छ भनेपछि त दे डोन्ट ह्याभ टु केयर तर के हो भने अब त्यो 10 वर्षको बच्चा 15 पुग्छ अर्को 10 आउँछ नि त एप त युटिलिटी त रहिरहला होइन त्यही भएर एपकै चाहिँ लाइफ साइकल त्यसरी कम त नहोला डिफाइन्डै स्याम्पल चाहिँ कसरी डिसाइड गरे इन्ट्रेस्टिङ डक्टर स्टुडेन्टलाई अब के आइपर्छ है स्टार्टिङमा चाहिँ अब कसलाई लिने भयो डेफिनेटली अनि अब चिनजान पनि छैन मलाई चाहिँ नयाँ मान्छेलाई नै लिउँ नचिनेकैबाट लिउँ भनेर स्टार्टिङमा मैले त्यो हामी मार्केटिङमा मल इन्टरसेप्ट कन्सेप्ट भन्छ मलको अगाडि बस्ने जो आउँछ ऱ्यान्डमली यु आस्क क्वेसन त्यही लजिक लगाएर यहाँ चाहिँ इन्टरसेप्ट नै मेथड लगाएँ तर त्यसलाई चाहिँ मैले लाइब्रेरी इन्टरसेप्ट भनेँ कि लाइब्रेरीमै बसेर एआइटीको लाइब्रेरीमै बसेर सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा बसेर किन सबै डिपार्टमेन्टमा आउँछ डिपार्टमेन्ट मात्र होइन स्टाफ भेटिन्छ स्टुडेन्ट भेटिन्छ एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट आएको हुन्छ सो मेरोमा मास्टर स्टुडेन्ट फुल टाइम डक्टरल स्टुडेन्ट फुल टाइम पार्ट टाइम स्टुडेन्ट पनि फुल टाइम पार्ट टाइम अनि एआइटीको स्टुडेन्ट अनि त्यति गरेर पनि डाइभर्स भएन अझ यु हेभ टु गो बियोन्ड कहाँ एआइटी त स्याम्पल त हुँदैन भनेर मेरो एडभाइजर भनेपछि अनि फेरि आउटसाइड अनि आउटसाइड अक्रस लाइक थाइल्यान्डमा वर्किङ प्रोफेसनल सो दुइटै स्टुडेन्ट र वर्किङ प्रोफेसनलको मिक्स बराबरी नै छ निकाले त्यही भएर त्यो पर्पसिभ हेटेरोजेनियस स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ त्यो डाइभर्सिटी बनाउनको लागि हो तर गर्दा गर्दै सिक्या हो दिमागमै पढेर भन्नाले सबै इङ्ग्लिस स्पिकिङ सम हाउ सक्ने होइन कन्भर्स गर्न सक्ने त्यो एकदम हाई लेभल हुनु परेन तर स्टाफहरू लाइब्रेरियनहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो स्याम्पलमा सो एभ्रीवान I can afford what? I want to use the app, but I can afford it. Like, I just can't afford the app. Cost like good example. Dinuta. For example, like let's say right now I'm using ChatGPT 3. ChatGPT, okay. So I want to use 4, but I can't. You can pay. त्यहाँको केसमा चाहिँ होइन त्यो ChatGPT आयो डेफिनेटली आयो आई एम गोइङ टु मुभ टु द पेड वान for next 3 months because my exams are there. I'll finish writing my thesis. As simple. This was my चाहिँदैन. I know it. I can pay for it. Affordability को कुरा त थियो होइन. Affordability त धेरै त्यस्तो रिजनमा चाहिँ आएन. अफोर्ड नगर्न सकेको कारणले मैले एप छोडेँ भन्ने त आउँदै नै आएन अनेस्टली होइन. किन जति पनि पेड एप छ नि त्यो दे जस्ट चार्जिङ प्रिमियम. जस्तो युट्युब चलाउने प्रिमियम मैले लिएँ किन मेरो बाल बच्चालाई सुताउनु थियो भन्ने मान्छेले ही कुड अफोर्ड टु पे द्याट भने यस्तो एकदमै हाइली प्राइस पनि छैन एप आजको दिनमा होइन. अब गेमर्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ नलेखे पनि मैले गेमर्सहरूको दे आर विलिङ टु पे बिकज दे आर सो एडिक्टेड. एप एडिक्सनमा पुगेपछि चाहिँ द्याट्स वेयर एप युज मार्केटर्स वान्ट यु टु बी होइन एडिक्ट हुनु सो द्याट यु क्यान कन्टिन्यू टु युज माई एप अन अ पेड बेसिस. त्यहाँ पुर्याउनसम्म चाहिँ एडिक्सनको लेभल हुन्छ. अहिले चाहिँ हामी इन्गेजमेन्टमा मात्रै छौँ होइन. सो हुन त उनीहरूले कमाइ पनि रहेछन् पेडै नगरे पनि यसै इकोनोमी डिफ्रेन्ट इकोनोमी होइन इट्स एप इकोनोमिक्स. त्यसले हामी सबै लागत अथवा एकदम इनोभेटिभ युजर्सदेखि लिएर हामी सबैको तर्फबाट रोशीजीलाई आज उहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि धन्यवाद. अनि फेरि आउनु होला भनौँ र यो
के अरे नाम अगाडि डाक्टर झुन्डाउने प्रकरण पनि चाँडै सिद्धियोस्, त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो प्रकरणबाट गुज्रेर आएकोहरूलाई थाहा छ कि त्यो नसिद्धियो त्यहाँसम्म हरेक बिहान उठ्दाखेरि अझ सिद्धिएको छैन भने फर्स्ट थट जुन बिहान आउँछ इट्स नट भेरी प्लेजेन्ट। त्यो प्रकरणबाट गुज्रेर आएकोहरू हाँसी पनि हाँस्छ, एक दुईजना भर्खर सिद्धाउनेहरू हाँसी पनि हाँस्छ। त्यो चाँडै सिद्धियोस्, हाम्रो शुभकामना पनि। Thank you so much for being here. त्यो जर्नलको कुरा तपाईँ